This is the speaking center. Center number BN357. The candidate is Aninda Kumar Chaudhary. The candidate test of the International English Language Testing System. Center number BN357. The candidate is Aninda Kumar Chaudhary. The candidate number is 0003412. The examiner is Munzerin Shahid and the examiner number is 716424. Good afternoon. Good afternoon. What is your full name, please? My full name is Aninda Kumar Chaudhary. And what should I call you? You can call me Anindu. All right, Anindu. Do you have your ID? Yes, please. May I see it, please? Thank you. Thank you. Now, in this first part, I'd like to ask you a few general questions about yourself. So, first of all, where do you live? I live in Dhaka. So Dhaka is a very interesting city. That's because it's the busiest city in Bangladesh. And because of being the busiest, it has a lot of opportunities. So people from all the districts of Bangladesh pour inside Dhaka. But for the same reason, it is one of the most chaotic and very congested. So it takes a lot of time for people to go from point A to point B. All right. What do you like about staying in Dhaka? So what I like most about staying in Dhaka is that everything is close to you. For example, the place where I live, I have a hospital nearby, I have my laundry nearby, I have grocery stores, my salon, everything, gyms. So everything is very nearby. So at max, it can take 10 to 20 minutes for you to get to any important place. For example, a grocery store, a shopping mall, or an amusement place, anywhere. All right. So do you work or do you study? I currently study. What do you study? I study naval architecture and marine engineering. All right. Where do you study this? I study at Bangladesh University of Engineering and Technology. All right. So can you tell me why you chose this subject to study? Oh, basically my basic passion was for aerospace engineering. So when I finished my A-levels, there was not a lot of universities which offered this subject. So I wanted to study something that is very similar to aerospace engineering. So then I chose naval architecture. And one more reason for me to come to BUET particularly is because my father is a BUET alumnus. So he wanted me, he really didn't push it into me, but he wanted me and he hoped that I would get a chance into BUET or study where he studied. I got into BUET in this subject. All right. Is it a popular subject in your country? This is not a subject that is available in many universities. All right. Would you particularly say that you like studying this subject? Oh, yes, because this was one of which I really don't want to. I would still take this subject. Do you have a lot of friends and do you get along with them? Oh yes, I do, because they're my comfort zone, which is English medium students. So after I came to BUET, they had different ways of talking. They had different lifestyles and everything. So how they spend their time, how they talk, how they like to interact. All right. What was your first day like? In my father's university. So that is particularly memorable because it was my first day. It was raining very lightly. It was drizzling. And in the first period, everyone was very silent. The class was pin drop silent. So whenever I feel demotivated, I take myself back to that day. That on that particular day, the sort of motivation that I had, I tried to source that motivation from that day to the present day whenever I feel demotivated. All right. What would you say are the main aspects of your subject? Well, in cities, because people live there, we have electricity, we have structure because just like a building, it has structures, electrical mechanisms, machineries, so everything is there inside the ship. So we have the structural components, electrical components, mechanical components, and most importantly, a very interesting wing of this subject that I want to study with is the fluid dynamics. So fluid dynamics deals with the behavior of the individual particles around the ship or around the submarine. So that's interesting because it deals with something that you can't see with your naked eye, but it's happening, the individual behavior of the fluid particles. So it's that's what the subject deals with. That sounds interesting. If you had the chance, do you think you would change the subject you're studying? Oh, not really, because first of all, this was one of the main subjects, the first subject that I chose when I came to BUET. So if given the opportunity to come in after I got into university, but I would still take this subject. Do you plan to get a job in the same field as your subject? Oh yes, mainly my subject branches into two main components, structure and design. I'm not sure which wing to go to, but I do plan on working with the structural part of this subject and get a job there, hopefully. আমরা কিন্তু করা হয় তার মধ্যে একটা হচ্ছে ফ্লুয়েন্সি এন্ড কোহেরেন্স আমরা কত ফ্লুয়েন্টলি কথা বলছি আমরা কত কোহেরেন্টলি কথা বলছি
লেক্সিক্যাল রিসোর্স, আমরা অ্যাডভান্সড ভোকাবুলারি ইউজ করতে পারছি নাকি, আমরা রেলেভেন্ট ভোকাবুলারি ইউজ করতে পারছি নাকি, গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসি, আমাদের গ্রামাটিক্যাল ইউজেজটা সঠিক নাকি, কারেক্ট নাকি, এবং আমাদের প্রনাউন্সিয়েশন ঠিকঠাক আছে নাকি বা আমাদের উচ্চারণ ক্লিয়ার আছে নাকি। তো আমরা যদি অনিন্দর কথাটা চিন্তা করি, আমরা যে পার্ট 1টা শেষ করলাম, একদম প্রথমে খেয়াল করছিল আইএলটিএস এক্সাম এই প্রশ্নগুলো থাকে, সেগুলোর উত্তর কিন্তু আমাদেরকে খুব স্পেসিফিক, এখানে কিন্তু অনেক বেশি এলাবোরেট করার কিছু নেই। কিন্তু যখন আপনাকে কোনো একটা প্রশ্ন করা হবে যে আপনি কেন এই সাবজেক্টটা পড়েন, তখন কিন্তু আপনাকে এলাবোরেট করতে হবে। সো ফার্স্ট অফ অল যেটা ওর প্লাস পয়েন্ট ছিল সেটা হচ্ছে এক্সাম্পল দেওয়া, উদাহরণ দিয়ে ওর পয়েন্টারগুলোকে স্ট্রং করা। তারপরে আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখলাম যে অনিন্দর লেক্সিক্যাল ক্ষেত্রে ড্রিজলিং বলেছিল, তারপরে আরেকটা ক্ষেত্রে সে বলেছিল যে অনেক মানুষজন ঢাকায় এসে থাকে কারণ ঢাকায় অনেক অপরচুনিটি, মেনি পিপল পোর ইন, আমরা কি পোর বলে, সো আমরা কিন্তু মানুষজনের আর্টিকেলেই ব্যবহার করছি এবং তাতে পেয়ে যান। একটা জিনিস যেটা অনিন্দ ভুল করেছে সেটা হচ্ছে যখন আমরা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি বলেছিলাম, আমাদের কিন্তু ধরে নিতে হবে যে আমাদের এক্সামিনার ইউনিভার্সিটির অ্যাব্রিভিয়েশন গুলো জানবে না। সো আমরা যখন অটোমেটিক্যালি বুয়েট বলি, তারা হয়তো বা এই জিনিসটা নাও জানতে পারে। সে যদি স্পেশালি একজন ফরেন এক্সামিনার যদি হয়ে থাকে, তিনি হয়তো বা বুয়েটের পুরো অর্থটা জানে না। তখন আমাদের এটা ক্ল্যারিফাই করে দেওয়া উচিত ছিল যে আমি যখন বুয়েট বলছি আমি করে এক্সামিনারকে বলে দেওয়া উচিত ছিল। তা এক জায়গায় বলেছিল শিপস আর লাইক ফ্লোটিং সিটিজ, যে শিপস যে ভাসমান ইউজ করেছে, যেটা একটি অ্যাডভান্সড ইউজেজ অফ আ স্ট্রাকচার গুলো ইউজ করতে পারলে কিন্তু সেখানে এই ধরনের ফ্রেজেস এন্ড ইডিয়ামস ইউজ করে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স মার্ক পাই। আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোর্স আমাদের এখনো টেস্টের আরো মেজর। চলুন আমরা আমাদের পার্ট 2 শুরু করে দেই। Now I'm going to give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You understand? Yes, I do. Thank you. And here is a pencil. Thank you. You can take a minute to make some notes if you wish. After that, you're going to get 2 minutes to speak about this topic. Thank you. Now you have 1 to 2 minutes to speak about this, so don't worry if I stop you. I'll let you know when your time is up. Could you start speaking, please? Yes. The business person that I would like to talk about is Elon Musk. So he's the CEO, chief engineer, founder of SpaceX. SpaceX deals with the manufacturing, designing of spacecraft. So I think I'd mentioned that I'm interested in aerospace, SpaceX, and consequently Elon Musk. So that's why he's a role model for many of the engineering students. He pursued engineering, at the same time he's running a business, and it's been a trend in the engineering students to pursue businesses or make their own business at the same time, simultaneously pursuing their engineering passion. So the reason that SpaceX has sex, that was the Falcon 9 spacecraft. So that spacecraft took a satellite into orbit. So that is one more reason that SpaceX is very special to me. SpaceX, to launch the satellite and get it into orbit, they were not successful. So all 3 attempts were failures. And after the second failure, Elon Musk said that he can't afford another failure. And yet again, there was another failure. So this is something very common in all students. I'm studying engineering, so I know in engineering students particularly that there are a lot of failures. There are points in which we want to give up. So people like Elon Musk, they teach us not to give up. And they teach us that if you persevere, you can achieve your dream. যে একটা ফেমাস বিজনেস পারসনকে ডিসক্রাইব করতে, সেটাও তার বলার কথা, এবং সেই বিজনেস পারসনটাকে নিয়ে অনিন্দ কি কি জানে সেটাও তার বলার কথা। এখানে কয়েকটা জিনিস আমাদের শুরু হয় এবং শেষও হয়ে যায়। যে স্পিকিং এ কিন্তু ফ্লুয়েন্সি এবং কোহেরেন্ট ইউজেসটা আছে, সেই লিঙ্কিং ডিভাইসেস ইউজ করেছে, এফেক্টিভলি ইউজ করা যায় এটার উপরেও কিন্তু ডিটেইলস দিতে হবে। সো এখানে খেয়াল করে দেখবেন হার্টে একটা স্পেশাল প্লেস রাখে। আগেন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছি, আমরা কিন্তু ডিরেক্ট সিম্পল সেন্টেন্সেস আপনাদেরকে কিন্তু ইউজ করতে জানতে হবে। তাছাড়া আমি যেটা বলছিলাম যে সে যখন রেলেভেন্ট ডিটেইলস অ্যাড করছিল, এই যে এক্সাম্পলটা সে দিয়েছে যে SpaceX তার কাছে খুব স্পেশাল কেন, সো এই কারণে সে বলেছে যে এটা
তাছাড়া আমরা লেক্সিক্যাল রিসোর্সেও অনিন্দকে এখানে স্ট্যান্ডার্ড মার্কিং দিতেই পারবো, কারণ দেখেছি যে সে হালকা পাতলা এদিক ওদিকে সে ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজেস ইউজ করেছে, ভোকাবুলারি রেঞ্জটা তার একটু অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি ইউজ করতো, তাইলে ওর অ্যান্সারটা আরো অনেক স্ট্রং হয়ে যেত। এমনিতে অনিন্দ যে অ্যান্সার দিয়েছে বা যে ফ্লুয়েন্সি এবং কোহেরেন্স মেনটেন করে অ্যান্সার করেছে, ও ইজিলি 7 to 7.5 স্পিকিং এ পেয়ে যাবে। অ্যান্ড টোনালিটি ভ্যারি করতো একটু, তো বিকজ অনেক ভালো স্পিকিং টেস্ট দিয়েছে। গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক করলে সে কি তাড়াতাড়ি ওটা কারেক্ট করে ফেলে নাকি, বা আদৌ গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক করে রেখে দেয় নাকি? আমরা দেখেছি যে অনিন্দর তেমন একটা গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক নোটিসেবল খুব বেশি হয়নি। একটা দুটা রেঞ্জ এবং অ্যাকুরেসিতে মার্ক করার সময় আপনাদেরকে কিন্তু সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের উপরে অনেক মার্ক দিবে, দেখা হবে যে আপনি খুব কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেসে কথা বলতে পারেন নাকি, খুব বেশি করে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে এবং স্কোর করে ফেলবে। কিন্তু আরেকটু হায়ার স্কোর, যদি সে একটু হাই পেজ আনতো, ইন্টোনেশনের ভ্যারাইটিতে আসতো, সেখানে সে অ্যাডিশনাল কিছু মার্ক পেত। এমনি প্রোনাউন্সিয়েশন ওয়াইজ অনিন্দ ডিড ভেরি ওয়েল, তার প্রোনাউন্সিয়েশন যথেষ্ট ক্লিয়ার ছিল, স্পিচ ন্যাচারাল ছিল। কিছু কিছু জায়গায় একটু হয়তো বা কোনো ক্ষেত্রে আমরা যেটা ট্রাই করবো অ্যাকচুয়াল স্পিকিং টেস্টে অনেক বেশি ফ্রি ফ্লোয়িং কথাবার্তা। পার্ট 2টা শেষ হয়ে গিয়েছে, আমরা এখন আমাদের পার্ট 3-তে মুভ অন করবো। অলরাইট, now what kinds of people do you think are most famous in your country today? Oh, so the interesting thing about Bangladesh is that we have people famous from different types of activities. We have cricketers who are famous. We have people who are from Bangladesh who currently don't live in Bangladesh. For example, Kishwar Chaudhary. So she was in MasterChef Australia. So she's a Bangladeshi by birth. So she's also famous. I'm not sure whether she counts as a Bangladeshi still or not. So there are people from the culinary arts, from cricket, from acting, from teaching. So people from all these sorts of professions are famous in Bangladesh. To give an example, Kishore Chaudhary was one of them. Once again, just being good at something is not enough to be famous or to make a permanent place in the people's hearts. The reason that Saqib Al Hasan is famous and he is loved by all these people is because of his consistency. Sometimes his performances are not that good, but in the next matches he makes sure that he comes up with new forms to recover his losses. So that's one of them. And personally, as an undergrad student, I like to teach students in my free time. So I give tuition classes. So teaching is very dear to me. So one of my biggest inspiration is Ayman Sadiq Bhai from 10 Minute School. So he's also very famous. That's his examples. He talks to the students as if it's something very interesting. So the students find interest in his teaching. So these are some of the examples that I could think of right now. Great. Now, why do you think there are so many stories about famous people in the news? Particularly that people try to replicate that he talked in his videos. If I want to be a nice cricketer like Saqib Al Hasan, I would like to look up his daily routine, his dietary routine, his exercise routine, so that I can be someone like him. So that is the reason that successful people attract the media attention and the attention of the people in general, because we want. Oh yes, that's because the Earth is a global village now. People have access to cell phones. Not just cell phones, they have access to smartphones almost everywhere, and all the other interactive content much more easier. So we want to be like them. So yes, there is one sort of burning passion in the team that we want to be someone famous for our own work. All right. Now we're going to move on to talk easy for famous people to earn a lot of money. You could go and sing in that reality show if it's a singing show for a couple of months and get famous. But if the person is not consistent in his or her earn more, only if that person just getting famous. So consistency, I think, is the key to keep earning once a person gets famous. All right. Now, why do you think famous people might enjoy having fans? Because as human beings, one of the most basic emotions is love and validation. So whenever there are people who say that I love your work, or I've read your book, I've seen your movie, an emotion that drives people, that makes people happy to be famous. Oh yes, famous people could use their influence to do good things all around the world because people follow them. Once again, people want to be like them. So if Saqib Al Hasan today says that, besides donating to Saqib Al Hasan himself, I will myself try to help those people in need. So that is a very big influence. They are the ones who the people follow. So if they do something, the people will try to follow them. So I think it's a responsibility for them that they raise awareness of the current issues, they raise awareness about the current issues. They take action about the current issues. So yes, that is how they can create some positive impact in the earth. All right. This is the end of the IELTS. এখানে আমরা যে পার্ট 2 তে যে ধরনের মানুষজন তোমার দেশে বেশি
ফেমাস। সো এটা কিন্তু সেই প্রিভিয়াস সেকশনের কোয়েশ্চেনের মতোই বা সেই প্রিভিয়াস সেকশনের কোয়েশ্চেনের সাথেই রিলেটেড। সো যা যা আপনিও পার্ট 3 তে ফেস করবেন সেগুলো সাধারণত পার্ট 2 এর একটা কন্টিনিউয়েশন হয়। এখানে কিছু কিছু জায়গায় আমরা নোটিস করেছিলাম যে অনিন্দর ছোট ছোট কিছু খুবই মাইনর গ্রামাটিক্যাল স্লিপ হয়েছিল, যেমন মোর ইজিয়ার, সে একটা জায়গায় মোর ইজিয়ার বলেছিল, আমরা যার একটা গ্রামারে দেখেছি যে ছোট একটা ল্যাপস হয়েছে। এটা এই স্লিপটা সে করেছে, বাট এটার জন্য আমরা ওকে খুব বেশি স্ট্রং, সে কিছুটা হলেও মার্ক হারাবে। আচ্ছা, তার হালকা স্ট্রাগল করছিল ওয়ার্ডটা খুঁজে বের করতে। সো এটাও কিন্তু আপনাদেরকে কিছু ক্লেভার কিছু ট্যাকটিক্স আছে যেগুলো ইউজ করে সেগুলো আপনাদেরকে একটু হাইড করা যেতে পারে। যেমন আপনি যদি চান লেট মি টেক আ মোমেন্ট টু থিঙ্ক, বা এই যে চিন্তা করতে পারবেন যে আচ্ছা নেক্সট কি বলা উচিত। সেই যে ওকেশনালি আমরা শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না, এটাও কিন্তু এক্সামিনাররা নোটিস করে। সো এই জিনিসগুলোকেও আমাদেরকে একটু স্ট্র্যাটেজিক্যালি হ্যান্ডেল করতে হবে। একটা জিনিস যেটা ভালো ছিল সেটা হচ্ছে লেক্সিক্যাল রিসোর্সের ক্ষেত্রে আবারও অনিন্দ কিন্তু একটা দুটা জায়গায় সে ভালো অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস ইউজ করার ট্রাই করেছে এবার। যেমন একটা টেকনোলজিটা যে ওয়ার্ডটা সে ইউজ করেছে সেটা কিন্তু অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি যারা জানে তাদের জন্য হয়তো বা অত কমপ্লেক্স কিছু না, বাট আমরা স্ট্যান্ডার্ড যারা যারা ইংলিশ একদম বেসিক লেভেলে আছে, বিগিনার লেভেলে আছে, তাদের জন্য কিন্তু এটা ভালোই একটা নতুন শব্দ। তাছাড়া আমরা ফ্লুয়েন্সি এবং কোহেরেন্স নিয়েও যদি কথা বলি, আমরা দেখছি যে আইডিয়াগুলো আরেক ওয়ার্ডস ইউজ করতে আরো বেশি, তাহলে ওর আইডিয়াগুলো একখানেই কোনো একটা স্টেটমেন্ট বা ওপিনিয়ন দিয়েছে, সে চেষ্টা করেছে। যদি একটা দুটা জায়গায় সে হয়তো মাইনর কয়েকটা স্লিপ করেছিল গ্রামারের, তাছাড়া ওভারঅল গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার তার বেশ স্ট্যান্ডার্ড ছিল, ভালো ছিল। কিছু কিছু জায়গায় প্যাসিভ এবং অ্যাক্টিভ ভয়েস। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, প্রোনাউন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে যদি আমরা কথা বলি, তাহলে আমি যেটা প্রথমে বলেছিলাম যে অনিন্দর কিছু কিছু জায়গায় আরেকটু ন্যাচারাল স্পিচ সাউন্ড করলে ভালো হতো। দেখা যাচ্ছিল যে হয়তোবা সে এক্সাম সিচুয়েশনে আছে দেখে ওরটা অনেকটুকুই দেখা গিয়েছে যে ফুলি ন্যাচারাল না, কিছু কিছু জায়গায় ও একটু হয়তোবা সিরিয়াস বেশি ছিল বা একটু রিজিড বেশি ছিল। প্রোনাউন্সিয়েশন অনিন্দর খুবই ভালো ছিল, ইট ওয়াজ ভেরি ক্লিয়ার, অ্যান্ড ওর কোনো জায়গায় কোনো কিছুর উচ্চারণ আমার বুঝতে তেমন একটা অসুবিধা যে এর আগেশন ভ্যারি করে ন্যাচারাল স্পিচের 7.5 থেকে 8 এর মধ্যে ওকে স্কোর, একদম যেটা শুনে হয়তো আমি একটু ওয়াউড হতাম যে আচ্ছা এত ভালো একটা ভোকাবুলারি সে এখানে ইউজ করার কথা ভেবেছে, ইটস ভেরি গুড। সে যদি আরেকটু কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস ইউজ করতো অ্যাকিউরেটলি, তাইলে আমি সেখানে তাকে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এবং অ্যাকুরেসির জন্য বেশি মার্ক দিতাম। প্রোনাউন্সিয়েশনে আমি যেটা বলেছি স্ট্রেস এবং ইন্টোনেশন সে যদি আরেকটু ভ্যারি করতো, যে জায়গায় যদি একটু লো টোনালিটি আনতো, দেখতেন যে ওই ভ্যারিয়েশনটাও আপনাদেরও শুনতে ভালো লাগতো। ফ্লুয়েন্সি এবং কোহেরেন্সে হি ডিড ভেরি ওয়েল। ওভারঅল অন্যান্য সব সেগমেন্টের থেকে ফ্লুয়েন্সি এবং কোহেরেন্সে আমার মনে হয়েছে যে ওর অ্যান্সারগুলো খুবই গোছানো ছিল এবং একটা আরেকটার মধ্যে খুব সুন্দর করে ফ্লো ইনও করছিল। সো আমার মনে হয় যে যেই জায়গাগুলোতে আমরা ইমপ্রুভমেন্ট পয়েন্টার্স বলেছি সেগুলো থাকলে সে কনফার্ম 8 তো পেতোই। বাট তাছাড়া ওভারঅল আমরা যদি একটা পার্সপেক্টিভ চিন্তা করি, হি ফলস আন্ডার আ ব্যান্ড 7.5 to 8 ভেরি ইজিলি, বিকজ ওর স্পিকিং টেস্টটা আসলেই খুবই ভালো ছিল। হয়ে যান আমার পূর্ণাঙ্গ আইএলটিএস কোর্সে। কোর্সটি পেতে ভিজিট করুন 10minuteschool.com অথবা ডাউনলোড করুন 10 minutes school অ্যাপ। যে কোনো জিজ্ঞাসায় কল করুন 16910 নম্বরে। students.
So after I came to Bhuj, they had different ways of talking. They had different lifestyles and everything. So and it was great. It was very different, but it was great. So I tried to learn how they spend their time, how they talk, how they like to interact. So yes, so luckily they were very friendly, welcoming, and I made a lot of friends. All right. What was your first live করে বা Now, I'm going to give you a topic. So, আর একটু বেশি ইউজ করি যেতে পেয়েছিল করি he falls under a This is the speaking test of the International English Language Testing System. Taking place on Sunday is Rukhsar Ahmed. The candidate number is 4333400. The examiner is Munzareen Shahid. Good afternoon. What is your full name, please? My full name. This is the speaking test of the International English Language Testing System, taking place on Sunday, the 12th of March at the Lakeview Center. This is Rukhsar Ahmed. The candidate number is 4333400. The examiner is Munzareen Shahid. Good afternoon. Good afternoon. What is your full name, please? My full name is Rukhsar Ahmed. What should I call you? You can call me Rukhsar. All right, Rukhsar. May I see your identification, please? Sure. All right. Thank you. Thank you. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. Let's talk about where you live. I live in Mirpur DOHS, Dhaka, Bangladesh. All right. Now, what do you like about living there? The best part of Mirpur DOHS Army. The second serene environment in the chaotic city of Dhaka. And lastly, I love my home. Yeah, that's it. All right. Let's talk about your work, or if you're a student, do you work or do you study? I am working right now as a teacher at Aga Khan School, Dhaka. I have graduated from North South University from the Department of Environmental Science and Management. So, why did you choose to be a teacher? I wanted to dream of being a teacher. I believe teaching is a noble profession. Children, I believe teachers build a lot of other professions. Therefore, I wanted to be a teacher since forever. Great. Is teaching a popular job in your country? I believe yes. Our parents want us to contribute in something good for the country and also to the economy in a good way. And that is why teaching has always been a respectful profession according to everyone in this country. All right. Do you like your job? I love my job. That makes my day happier, and moreover, I am able to develop myself as a person. Working hours contribute a lot to the country in many ways. All right. Now, would you say you get along well with your colleagues? Yes, I get along well with my colleagues. I am a very jolly, cheerful person. I believe I am good at heart, and that is why
I go along well with my colleagues. In my professional world, I try to understand the work-life balance. Be a good employee as well. My qualities help me to get along well with my colleagues as well. All right.